Assalamu alaikum everyone. I am Nahreen Zaman, your host for the day, and I'm welcoming you all in our second episode of Canadian University of Bangladesh's Spotlight, Meet the Future Leaders. Today I have Laila Akhtar Kia from our business department as well as Asif Ibnul from our law department. So welcome you both to our show. Thank you. I would like to start off with you, Asif. Why don't you tell us a bit about yourself? Well, this is my last semester, so it has been a wild journey, if I'm being honest. I mean, there has been times where I have doubted myself, but yeah, I mean, as a law student, if I have to tell something about myself, I think it is being consistent, you know. Interesting, You that's need to nice. keep on going, no matter what happens. Exactly. You need to keep on going, like he said, and you have made it to it's your final year, you Yes. said, right? Last semester. Yes. So a few more days to go. Yeah. So that's that. Okay, moving on to you, Kia. আসসালামু আলাইকুম লাইলা টেকিয়া আমি এখন কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিতে ব্যাচেলর করছি আর পাশাপাশি আমি হচ্ছে ফুল টাইম জবে আছি একটি মাল্টিন্যাশনাল ফুড ফ্যাক্টরিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে আছি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিংয়ে আর পাশাপাশি নিজেও বিজনেস করছি এই তো যাচ্ছে যে পড়াশোনা জব বিজনেস সব একসাথেই যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ How do you manage your time? মানে পড়াশোনার পাশাপাশি business as well as a job. এটা আমাদের স্টাডিরই একটা পার্ট টাইম ম্যানেজমেন্ট Exactly, সেখান থেকে আমরা exactly. শিখেছি যে কিভাবে সব কিছু ম্যানেজ করতে হয় আই গেস ওইখান থেকে আমি শিখে এটা আমার রিয়েল লাইফে অ্যাপ্লাই করছি Interesting. Is there any মানে যেহেতু আপনি এখন already আপনি কোন ইয়ারে? আমি এখন সেকেন্ড ইয়ার থার্ড সেমিস্টার Okay, so the fact that you're in second year as well as you're involved in your personal business and the job, that's pretty impressive. So what would you like to say is a skill of yours, পড়ালেখার বাইরে, যেটা helps you keep your life together, like এত busy life আপনার? পড়ালেখার বাইরে ওই যে ওইটাই বারবার ঘুরে আসে যে টাইম ম্যানেজমেন্ট জায়গাটা থেকে যে আমি আমার স্টাডিটাকেও ম্যানেজ করছি আমার ওয়ার্ক প্লেসটাকেও ম্যানেজ করছি তারপরে এদিকে বিজনেসটাও টাইম ম্যানেজমেন্ট থেকেই আসছে আর সবচেয়ে বেশি যেটা আমি অবসর সময় আমি পছন্দ করি যে প্ল্যানিং করতে যে হোয়াট আইল ডু নেক্সট Exactly. সো ওই প্ল্যানিং থেকে হচ্ছে বাকি জিনিসগুলো আবার হয়ে যাচ্ছে No, that's actually great. আমাদের এখনের generation in time management জিনিসটা a lot of us lack. So I believe যে মানে what you said, it's exactly true. যে once you plan ahead, এক্স্যাক্টলি things fall into place. So এটা অনেক important it's একটা a skill quality. also like আমি কি করব আমার প্ল্যানিং অ্যাকশন অ্যাক্টিভিটি দেন ওইটা হচ্ছে এক্সিকিউট করার সব কিছু মানে স্কিলের মধ্যে আমি যদি এটা প্র্যাকটিস করতে থাকি এটা আরো ফিউচারে ভালো বিল্ড আপ হবে স্টুডেন্ট লাইফ থেকে এটা প্র্যাকটিস করা Exactly. হচ্ছে এটাই আমি বলতাম student life is the prime time one can develop this skill যেটা actually takes you far ahead in life as well. আপনার কাছে একটু আসতে চাচ্ছিলাম আসিফ পড়ালেখার পাশাপাশি কি করা হয় বা any other extracurricular activities? Well, other than studies, I mean, there are some extracurricular activities related to studies, but if I just set aside studies, I think the biggest thing that I'm invested in other than studies is music. I mean, I am in a band, so yeah, I like to do that a lot. That I guess explains your hairstyle, which is pretty unique. Well, Do you play any instrument or? yeah, I'm a guitarist in the band. So. Oh, nice. কত বছর হলো গিটার শেখা হচ্ছে? Surprisingly, not enough. Like, not enough in Okay. a sense that people usually start off very young, but I started probably after my O levels. So yeah, very late. আচ্ছা আজকে যদি গিটার থাকতো I would request him আমাদেরকে একটা কিছু প্লে করে শোনাতে but unfortunately we don't have it. Yeah, sure. Let's call it unfortunate. আচ্ছা so lawতে you're a law student, right? Are you involved anywhere like আমাদের তো moot court আছে or anything? Yeah. Well, currently I am the president of our club, the Acha. Law and Moot Court Club. But other than that, I'm not that much involved or invested in any other things. Like, Okay, but I'm moot not- court you're pretty active. Yeah, like I don't have any other part-time job. I mean, this takes up a lot of time, a lot of my own time. But Right. I enjoy doing this, so I like to be involved in this, no matter what. That's great because the fact that you're passionate about music and then you're involved as a president, which is a big deal. So that pretty much takes quite a bit of your Yeah. time of the day. Nah. Law department to achen, and I believe you know যে আমাদের CUB তে তো 75 is the maximum quota. Yes. And law department is doing great in terms of আমাদের প্রত্যেক like every semester quota fill up হয়ে যায়. Alhamdulillah. If you had to use one word to describe your department, what would it be? I don't think I can describe it in one word, but I can describe it in one phrase. I mean,
it's a well-maintained clock. It works fine. It works very orderly. Okay. So So punctuality and yeah. order is a key. Yeah, I mean it everything works very smoothly. Got it. আচ্ছা ঠিক আছে। আপু বিবিএতে কিভাবে আসা আপনার? বিবিএতে আসা ছোটকাল থেকেই আমার এই ডাইনামিক জিনিসগুলো ভালো লাগে, যে ক্রিয়েটিভিটি যেখানে আছে, তারপর হচ্ছে প্রবলেম সলভিং। লাইক বিজনেস জিনিসটা ওয়ান কাইন্ড অফ প্রবলেম সলভিং। আপনি আপনার কান্ট্রির একটা প্রবলেম সলভ করছেন, এডুকেশন বলেন বা যেই সেক্টরটা নিয়ে বলেন, ইভেন আমরা যদি মেডিকেলের কথাও চিন্তা করি বা ল ব্যাকগ্রাউন্ডের কথাও বলি, সব কিছু ঘুরে ফিরে বিজনেসের আন্ডারে। সো ওইখান থেকে চিন্তা করে আমার মনে হচ্ছে যে আমি যদি এটার স্ট্র্যাটেজি কনসেপ্ট সব কিছু যদি নিজের মধ্যে আনতে চাই, তাহলে বিবিএ আমার জন্য একদম পারফেক্ট। তো ওই চিন্তা থেকেই বিবিএতে আসা। আমি নিজেও actually business ব্যাকগ্রাউন্ডের and I completely agree with what you said. So আরেকটু যদি জানতে পারতাম, let's say throughout any আপনি এখন থার্ড ইয়ারে বললেন না, সেকেন্ড ইয়ার। So এই last 2 years any project or any case study, anything you want to talk about which you think had an impact in your life? There's a lot. Like আমাদের ক্লাসের মধ্যে বিভিন্ন কেস স্টাডি করানো হচ্ছে, প্রজেক্টগুলো করানো হচ্ছে, অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার, কালচার অ্যান্ড এভরিথিং। তো ওই জিনিসগুলো মানে একটা অর্গানাইজেশনে কি হচ্ছে না হচ্ছে, সেই প্রবলেমগুলো কিভাবে সলভ করছে সেই অর্গানাইজেশনগুলো, ওইটা নিয়ে যখন আমরা কেস স্টাডি করছি, মানে এই ইনসাইটটা নিজের ব্রেনের মধ্যেও থাকছে। যখন আমি রিয়েল লাইফ আমার ওয়ার্ক প্লেসে দেখছি যে সিমিলার সিচুয়েশন হচ্ছে, দেন আমি ওইটা মানে রিকল করতে পারছি যে না, আই ক্যান হ্যান্ডেল দিস, যে এভাবে ওই অর্গানাইজেশনগুলো কাজ করে আসছে, আমার এখন এইভাবে ডিসিশন নেওয়া উচিত বা টিম ওয়ার্কগুলো এইভাবে করা উচিত। তো এই প্রজেক্টগুলো, কেস স্টাডি প্রত্যেকটাই আমাকে মানে এখন আমার ওয়ার্ক লাইফে খুব কাজে দিচ্ছে। আচ্ছা, না দ্যাটস গ্রেট। বিজনেস ল মানে প্রত্যেক থাকে না কিছু, যেমন someone who's a doctor, everyone thinks doctor 24 ঘন্টা পড়তে হবে। So প্রত্যেকটা ফিল্ডেই একটা না একটা মিথ আছে। So if I had to ask you, business, what's a myth that you would like to debunk as a business student in terms of business? সবাই মনে করে যে বিজনেস ডিপার্টমেন্টের ওদের কোনো পড়াশোনা নাই, জাস্ট ওরা টাকা পয়সা নিয়ে চিন্তা করে বা জাস্ট ঘুরে ফিরে ইউনিভার্সিটিতে আসে, এরকম কিছু। বাট এখান থেকেও আমাদের সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা শেখার, যে ফার্স্টে বললাম যে ডিমান্ড কোনটা, একটা প্রবলেম সলভ করা ওই ডিমান্ডটা থেকে, এটা মানে এই মিথটা আমার মনে হয় ভাঙা উচিত, যে আমাদের এই জায়গাটা ক্রিয়েটিভ জায়গাটা নিয়ে চিন্তা করে, যে সমাজে বা কান্ট্রিতে একটা দেশে কোন জায়গাটায় ল্যাকিংস আছে, কোথায় আমরা মানে ইনপুট দিতে পারি। তো স্টুডেন্টরা এগুলো দিয়েই চিন্তা করে, মানে মিথের কথা বলে যে না শুধু আমরা ঘুরি ফিরি না, আমরা দেশের প্রবলেমগুলো নিয়েও, তারপরে কিভাবে এম্পাওয়ারমেন্ট আরো তৈরি করা যায় ওই জায়গাগুলো নিয়েও আমরা চিন্তা করি। I totally agree, and I believe আমার সাথে all our business graduates would like to agree to her. We don't always just chill around. So that's that. আপনার কাছে এই সেম কোয়েশ্চনটা জানতে চাচ্ছিলাম, ল স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে a myth you would like to disagree to. The biggest myth that I've heard throughout my life, even before I got interested in pursuing law, that we have to memorize a lot. I really don't think we need to memorize a lot. Yeah, sure, there are certain things that you need to know, that you need to memorize, but not everything. I mean, if your concept is clear, you're pretty much good for it. Exactly. আমি নিজেও অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা বিলিভ করতাম যে ল মানেই হচ্ছে পুরো মুখস্থবিদ্যা, ল এবং মেডিকেল মানে হচ্ছে ইউ নিড টু মেমোরাইজ ডে এন্ড নাইট। I don't know about medical though, but in law specifically, I don't think you need to memorize that much. Okay. আমরা দেখি যে ল ফার্মগুলোতে এক গাদা বই দিয়ে ভরা থাকে, যারা ডক্টর তাদের বাসায় অনেক বই থাকে। I mean, if you memorize that much, I don't think you need those books. You know? I agree. Exactly. True. তাহলে আপনাকে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করি, ওটা হচ্ছে এখন তো আমাদের একটা ব্যাচ দে জাস্ট এন্টার্ড, সো মানে আপনাদের যদি যারা এইচএসসি দিচ্ছে ওনাদের জন্য ইফ ইউ হ্যাড টু মেক আ pitch for our law department, what would be it? I mean, for them, I think the best thing I can offer is mooting. Mooting. The thing is, mooting in itself, I don't know how much people know about it, other than law students. It helps a lot, you know. It helps a lot in terms of your studies. It will get you more discipline, no matter how lazy or how screwed up your timetable is. You will get disciplined a lot. So I think the best thing you can do right now,
in our department is go for mooting. Other than that, I mean, our faculties are pretty top notch, you know. They will assist you no matter what your situation is. And, you know, there has been like times where I was very, like, you know, depressed and whatnot. So I could actually go and talk to my faculties regarding my studies and my future plans. So that support is very vital, I think. Right, exactly. For a student, Yeah. it's extremely important. President of Mooting Club, would you like to share some experience? For those who doesn't know what mooting is, in simple words, it's a simulation. It's basically role play. You know, what happens at court, it's basically that, but more fictitious, you know, situation and whatnot. It's a simulation, as I just said. But other than that, mooting er khetre, my experience was research. Okay. The amount of research you need to do, the amount of books you need to study, the amount of knowledge, I mean, it's very important. You cannot, ফাঁকিবাজি করা যায় না, no scope. ফাঁকিবাজি যদি করো, results এই বুঝে যাবে. Right, you know, exactly. You can't escape that. So you need to be, you know, very dedicated to it. When it comes to mooting, like you're literally being a lawyer before a lawyer, you know. Exactly. And You're- it also you're helps getting you to in meet your them. field, like when you have that exposure, yeah. I mean, your self-confidence really helps. Kiar kache ashi, you mentioned that you're working as an international marketing manager. জি। একটু যদি আপনার experience share করতেন। সো আমি হচ্ছে এখন একটি মাল্টিন্যাশনাল ফুড ফ্যাক্টরিতে আছি, এখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিংয়ে। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা আমার জন্য মানে এই সময়টাতে এসে খুবই মানে একদিকে হচ্ছে স্টাডির পাশাপাশি যেরকম কাজ করছি, আমি স্টাডি এটা এখানে অ্যাপ্লাই করছি, তারপর হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট, গ্লোবাল যেই মানে কনজামশন, তারপর হচ্ছে তাদের প্যাকেজিং, ডিমান্ড সব কিছু অ্যাট এ টাইম আমি দেখতে পাচ্ছি। তারপর হচ্ছে বায়ারদের সাথে আপনি ডিফারেন্ট টাইম জোনে কমিউনিকেশন করতে পারছি, তাদের হচ্ছে কি প্রয়োজন হবে, তাদের মার্কেটগুলো কিভাবে রান হচ্ছে, তারপর ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ারগুলোতে পার্টিসিপেট করছি, যে ওইখানে আসলে একটা কান্ট্রিতে আমরা এখানে বসে আসলে জানি না যে বাইরের ওয়ার্ল্ডে তাদের ডিমান্ড কী, তাদের চয়েসগুলো কী, তারা কেমন প্যাকেজিং চাচ্ছে, তার ফুড কোয়ালিটি কেমন চাচ্ছে। তো সব কিছু মানে এই ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিংয়ের মধ্যে যখন আমি শিখতেছি, তো আমার কাছে মানে এটা খুবই ভালো লাগছে এই সময়টাতে এসে। না, thank you so much for sharing your experience. আসলে একটা জিনিস আমি নিজেও believe করি, dreams go beyond borders. And you are the Exactly. prime example of that. So even মানে একটা individual, আমি ইদানিং দেখি যে অনেক parents আছে যারা চায় না যে বাচ্চা কাচ্চা ইউনিভার্সিটি লাইফে ইনভলভ থাকুক অন্য কোথাও, বিকজ পড়ালেখা ইজ অল। আমি পার্সোনালি মনে করি, মানে যেটা আমি, শি ইজ মাই প্রাইম এক্সাম্পল, যার কারণে আমি শেয়ার করতে পারছি, যে স্টুডেন্টসরা যখন এই ধরনের জিনিসে ইনভলভ থাকে, ওরা ওদের স্টুডেন্ট লাইফে একটা এক্সপোজার পায়, which helps them build great networks and as well as secure great jobs once they are done with their studies. So এই জিনিসটা আমি মনে করি অনেক important, and thank you for highlighting that to us. So এত busy টাইমের মধ্যে দিয়ে there are times পড়াশোনা and সব কিছু ম্যানেজ করতে you face different challenges. What's your coping mechanism যদি একটু শেয়ার করতেন? এইখানে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা আমাদের হ্যাবিটস, আমাদের অ্যাক্টিভিটিগুলো হচ্ছে আমাদের আইডেন্টিটি ক্রিয়েট করে, যেটা আমরা জানি। তা আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটা যখন আমি মানে একটা অ্যাক্টিভিটির পর একটা শেষ করছি, আমার আইডেন্টিটি ক্রিয়েট হচ্ছে, এটা সেলফ একটা মানে স্যাটিসফ্যাকশনও কাজ করে। ও আই ডিড দিস, আমি ভালো একটা সিজিপিএ মেনটেন করতেছি, আবার আমি জবও করতেছি, সেখানেও আমার ভালো একটা পজিশন, মানে একটা মানে আমার এখানে ইউনিভার্সিটিতেও একটা আইডেন্টিটি তৈরি হচ্ছে। অ্যাজ ইউ নো যে আমার স্টার স্টুডেন্ট অ্যাওয়ার্ড হচ্ছে আমি রিসেন্টলি পেয়েছি, তো ওইটা থেকে আমার মানে মোটিভেশন লেভেল আরও বেড়ে গিয়েছে যে না, আমার আরও ভালো করতে হবে, এই স্টাডিতেও ভালো করতে হবে। তারপর ওয়ার্ক প্লেসেও সেম, যে আমি যখন আমার কাজগুলো ভালো মতো দিচ্ছি, আমি দেখতেছি যে চ্যালেঞ্জিং একসাথে সবগুলো অ্যাডজাস্ট করে, বাট ওই যে রেওয়ার্ড যেটা, ওইটা খুবই মানে সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন নিয়ে আসে, তো ওইটাই আমাকে মোটিভেট করে না, definitely. সামনে আরো ভালো করার জন্য। Self motivation is one of the major motivations that help us in life, and মানে self driven individualরা আমি দেখেছি maximum টাইমে অনেক দূর আগায়। So yes, I completely agree with you. আপনার কাছে আসতে চাচ্ছিলাম আসিফ, something that you would like to share with all of us, যেটা আপনার মনে হয় যে ধরেন not many people in CUB, Canadian University, know আপনার ব্যাপারে। Something about me. I mean, other than me doing music, I don't think people like
I don't think there is anything else. So you are to more add. like an open book. Yeah, I mean, the best thing that I can tell is for those who always wanted me to hear sing, I can sing, but I'm never gonna sing before. So yeah, that's the one thing that maybe they don't know, and that's the one thing I can share. But yeah, other than that, I'm pretty much an open book. Okay, so Karu Jodi, if you guys need a guitarist or anyone, you know where to come and who to call. Sure. আচ্ছা, আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি best piece of advice that you received in your undergraduate life from a faculty member. I mean, there has been times, like, as I said, I have consulted with my faculties a lot because I'm not that, I'm a very disastrous person, so I screw up very often. So there has been like great advice, like from a lot of faculties, but one thing that sticks with me is that you need to be consistent. No matter what, no matter how many times you fall, you need to pull yourself back up because you just can't give up. Exactly. Life goes on. It's not going to wait for you. So that's the best advice I got. Now, consistency is very important. I agree with you, and আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাচ্ছিলাম যে especially student life, if you're trying to build a habit, you will fail once, you will fail twice. মানে একটু হলেও do it every day because consistency is what gets you there. So I definitely agree with you. Extracurricular activities, student life কে কিভাবে shape করেছে, like moot court, you're the president. So how do you think that helps you in your student life? Well, throughout my life, I was not that good of a student. Like even back in school days, I was disastrous, But how mooting helped was, as I said, it gave me discipline. I understood what I need to do in order to get there. And other than that, falling down, I mean, there has been a lot of defeats. As I said, mooting is a competition. So it's not like that I've always done very well at competitions. There has been times where I didn't do that good. So those specific moments really, motivated me to do better and get back up. Nah, that's good. আমাদের mooting team তো এখন অনেক ভালো করছে. Yeah. The other day I saw, I think they competed with some university and won, Yeah. right? That If was you could tell us a little bit TIB moot more court about- competition, yeah. That was the last national moot court competition that we competed at, and we came at 4th. Oh, Yeah. that's so it's a national level competition. Okay. I mean, 4th is a good place, but then again, No, it is, we it gotta is. we gotta do better, But as you, You say, always have room to improve. exactly. So yes. But as you say, like now we have more mooters. There are more students who are very interested and they are really good at mooting. So I am really, really hoping that, inshallah, at least next year we will see some championships. ইনশাআল্লাহ আপনাদের জন্য আমাদের সবার তরফ থেকে দোয়া থাকলো, দর্শকদের তরফ থেকেও। সো অল দ্য বেস্ট। Thank you. আপু, আপনার কাছে যদি একটু আসতে চাই, তাহলে আপনার লাইফে যে since you're so self-motivated and driven, who do you think is your mentor? মানে এই পর্যন্ত আসার পথে অনেককেই আমি মেন্টরশিপে সিলেক্ট করেছি, লাইক স্কুল কলেজে একরকম, কলেজে একরকম, ইউনিভার্সিটিতে, এখন ক্যারিয়ার লাইফে আরেক রকম। তো এখন আমি অবভিয়াসলি আমি বলবো আমার বেস্ট ফ্রেন্ড যে এখন অস্ট্রেলিয়াতে আছে, পিএইচডি করছে। তো আমাকে খুবই ইন্সপায়ার করে কাজ নিয়ে, লাইক আমি কিছু বলার আগে ও বুঝে যায়, লাইক চ্যাট জিপিটির মতো আমাকে সলিউশন দিয়ে দেয় যে না তোমার এইভাবে করতে হবে, ডিসিশন এইভাবে নিতে হবে। তো আমার মনে হয় যে আই এম গ্ল্যাড যে এরকম একজন ফ্রেন্ড পেয়েছি আমি, যে এই সময়টাতে আমাকে হেল্প করছে ডিসিশন নিতে, ক্যারিয়ার কিভাবে সাজাবো সেই জিনিসগুলোতে, মানে সবকিছুতেই হেল্প করছে। No, definitely. এরকম বেস্ট ফ্রেন্ড সবার দরকার। Like there is a phrase, a friend in need is a friend indeed. So এরকম বেস্ট ফ্রেন্ড লাইফে সবারই দরকার। Shout out to your best friend for helping you এত দূর লাইফে। ফ্রেশার্সদের জন্য আমাদের আপনার কোনো অ্যাডভাইস, so Canadian University freshers can have a better experience during their student life? এটা আমি বলবো যে সব ডিপার্টমেন্টের উদ্দেশ্যেই, লাইক সে ইয়েস টু এভরি অপরচুনিটিস। লাইক যতগুলো ইউনিভার্সিটি লাইফটা এটা একটা স্ক্র্যাচ বুকের মতো, নিজের মতো করে নিজে সাজিয়ে নেওয়া যায়। লাইক আমি কি করতে চাই, আমার সার্কেলটাকে কিভাবে আমি তৈরি করব, আমি ক্যারিয়ারে কাদের সাথে মিশতে চাই, আমার নেটওয়ার্কিং এখানে কাদের, মানে কোন কোন পাথটাতে আমি যাব, সেই জিনিসগুলো এইখান থেকেই যেহেতু আমি করতে পারছি। আমার ক্লাবিং অ্যাক্টিভিটিসও আমি ওইভাবে করলে বেটার হয়। আমি যদি মিউজিকে যেতে চাই, কালচারাল ক্লাবে আমি থাকতে পারি। কালচারাল ক্লাবে অনেক
ইভেন্ট হয় যে এখানে হচ্ছে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি থেকে লোক আসে, বিজনেস ডিপার্টমেন্টের সেম লাইক বিজনেস ক্লাবগুলোতে যে প্রোগ্রামগুলো হয় সেখানে ইন্ডাস্ট্রি লিডাররা আসে। তো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যত বেশি অ্যাক্টিভিটিসগুলোতে পার্টিসিপেট করতে পারবে তাদের নেটওয়ার্ক কানেকশন অনেক ভালো বিল্ড আপ হবে। তারপর হচ্ছে যে নলেজ তো আছে এক্সপিরিয়েন্সের দিক থেকে, তারা যদি ইন ফিউচার বাইরেও যেতে চায় সেক্ষেত্রে হচ্ছে এইগুলো এক্সপিরিয়েন্সগুলো খুবই কাজে লাগবে। তো প্রত্যেকটা অপরচুনিটিকে গ্র্যাব করে নিতে হবে যে আমার এখন একটা ইভেন্ট হচ্ছে, আমি ভলান্টিয়ার না হই আমি পার্টিসিপেট করি, সেখানে কে এসেছে আমি দেখি, লিডার্সরা কিভাবে কথা বলছে দেখি, পাবলিক স্পিকিংটা আমি আরেকটু মানে কমফোর্টেবলভাবে করার ট্রাই করি। তো এইভাবে যখন হচ্ছে এরা পার্টিসিপেট করতে থাকবে এগুলোতে প্রত্যেকটা জিনিসে, আমার মনে হয় যে তাদের জন্য ক্যারিয়ার পাথটা আরও ইজি হয়ে যাবে। অনেক অপরচুনিটি অলওয়েজ মানে ওইগুলো পার করে আসার পর সামনে আরও অপরচুনিটি এদের জন্য ক্রিয়েট হবে। True, I definitely agree. আসলে university life এর শুরুতে, instead of going with the flow like Kia mentioned, when you have an idea, it definitely helps. Like you know what you're doing, you know how it will help you একটা point এ reach করতে, and as well as who you're hanging out with is very important. Like if you're surrounded with motivated people, you will be bound to feel motivated and ambitious as well. So university friend circle, planning out, these are certain things that I think students should focus on as well. So thank you for sharing that. আসিফ, আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম, সিইউবিতে যদি আপনি কোনো নতুন কিছু ইন্ট্রোডিউস করতে চান, it can be anything. It can also be for your department or the university. So what would it be? There's a lot of things you can add, but something that interests me the most, like as a musician, I would definitely love to see a music club. I would love to see them, creating more music, at least, I don't know, professionally or not. However, I mean, music at the end of the day, I mean, it doesn't matter really if you're doing it professional or not. If it's talking to you, it talks to you, Right, if it can make you feel, that's all it matters. So yeah, I would definitely want to see a music club. Definitely. I'm keeping, since you both know, I'm also in CUB, part of the admin team. So I'll keep that in my notes. Thank you for sharing that. A personal question, Chilo. Since you're a law student, if you were given the option to either be the CEO of a startup or be a lawyer of a famous company, which one would you choose and why? I mean, if I want to go for a renowned law firm, I mean, sure, that's not a bad thing. I mean, you have a target, you know what to do. But I think as a CEO of a startup, it gives you more challenge. It gives you more experience on how to handle life in general. Because it's not just limited to your own experience of what you've done. It gives you more opportunities to look out for different kind of circumstances that you can handle better. So definitely, if I have that option, I would go for a CEO of a startup. No, it's true, because at the startup, the amount of hands-on experience you get, it actually helps you way better than working. Like অনেক versatile একটা startup-এ কাজ করা না, that's good. Thank you. So Kia, আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম, since you already have an international exposure, do you have any tips or tricks for people your age যারা, let's say, want to be involved internationally as well or have a global impact? যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে। ওকে, আমি এখানে হচ্ছে স্টুডেন্টদের জন্য যদি বলতে চাই তাহলে ফার্স্টে বলবো যে তাদের যত অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে লিঙ্কডইনে শেয়ার করা। লাইক ইট হেল্পস আ লট। আপনার মানে থিঙ্কিংগুলো বিজনেস নিয়ে কিভাবে চিন্তা করছেন বা স্টাডি নিয়ে কিভাবে চিন্তা করছেন, ওই জিনিসগুলোর যদি কন্টিনিউয়াস আপডেটেড থাকে, লিঙ্কডইনের মধ্যে পোস্টেড থাকে, একটা মানুষ দেখলেও বুঝতে পারবে যে না, সে মোটিভেটেড কাজ নিয়ে, তার নেটওয়ার্কিং ওইখানে হয়ে যাচ্ছে। ইভেন দেশে বসে সে ইন্টারন্যাশনালি মানে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের মানুষের সাথে কানেকশন বিল্ড করতে পারছে, তাদের সাথে কমিউনিকেশন করতে পারছে। তো প্রয়োজন অনুযায়ী তখন হচ্ছে সে যখন গ্র্যাজুয়েট হয়ে যাবে বা তখন সে অ্যাপ্লাইও করতে পারবে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কপ্লেসগুলোতে লিঙ্কডইনের মাধ্যমে, অথবা চাইলে হচ্ছে মানে এখন রিমোট জব করতে পারবে স্টাডির পাশাপাশি, বা সে প্রজেক্ট ওয়ার্কগুলো করতে পারবে। মানে ইন্টারন্যাশনালি এরকম বেশ কিছু প্ল্যাটফর্ম আছে, লিঙ্কডইন, ইনডিড, এগুলোতে যদি কানেকশন বিল্ড করতে থাকে স্টুডেন্ট লাইফ থেকেই, যখন সে ব্যাচেলর কমপ্লিট করে ফেলবে তার হাতে কিন্তু বিশাল একটা নেটওয়ার্ক, সে জানে সে কোথায় যাবে। এক্স্যাক্টলি। তো আমার এটাই সাজেশন সবার জন্য।
True, মানে এখন আমি young generation কে দেখি, yeah, Facebook is important, Instagram is important, there's no doubt, but LinkedIn professionally will take you far in life. So staying in touch with LinkedIn and keeping it updated is very important. Thanks for sharing. So আমরা almost আমাদের প্রোগ্রামের এন্ডে চলে এসেছি, and I would like to conclude this program with a game which is basically called Guess the Faculty Members. আমি আপনাদেরকে just eyes দেখাবো. It can be a faculty member from any department, and যে আপনাদের মধ্যে আগে বলতে পারে. Okay. Okay? So there is no bell. No, there is no bell this time. Just you can just Okay, say the raise name my out. hand Yeah, or no, just say it out. Oh, It's okay, fine. okay. So the first person we have is this. Mritika ma'am. Yes, so it's Mritika from Law Department, and you guessed it right. I mean, as a law student, I did expect it. Do you have any idea about this? Yeah. Anika Bushra, ma'am. You got it, yes. Business Departmenter, Anika Bushra. Yeah. Monirujjaman, sir. You got it. I have no clue. Yeah, it's. I think he is. He Marketing. got his doctorate now as well. He's from marketing. Anika one. Sundar Everyone sir. knows this exactly. আমার নিজেরও পছন্দের একজন faculty. He's amazing. উনি আমাদের আপনাদেরই তো আমাদের head of law department. departmenটের head, Sanjat Sheikh. So I would like to go with this. Beautiful Faria, pair of ma'am. eyes. Who Faria, doesn't ma'am. know? Do you know her? Faria, Yeah, ma'am. I mean, I know her. Okay. দুইটা আছে আমাদের কাছে. This one. Jahid sir. A bit louder. Jahid sir. You got it, Yeah, yes. yeah. উনি আমাদের law departmenটে আছে. And last but not the least. Niyaz, sir. Yes, Niyaz Adnan. So that was all. Thank you আপনাদের দুইজনকে participate করার জন্য. Many thanks. Any message or anything that you want to give to the audience? মেসেজ আমার সাইড থেকে ওইটাই থাকবে যে লাইক আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে আমরা অনেক কিছু নিয়ে কনফিউজড থাকি, জাস্ট কনফিউশনটাকে দূর করার জন্য আমরা চাইলে আমাদের টিচারদেরকে মেন্টর বানাতে পারি, এই জায়গাটা থেকে ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের সাথে কথা বলতে পারি যে আমি এরকম স্টাডি নিয়ে প্রবলেম ফেস করছি বা আমি ক্যারিয়ারটাকে এইভাবে গুছাতে চাই। আমাদের কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি ফ্যাকাল্টির মতো ফ্রেন্ডলি ফ্যাকাল্টি আমার মনে হয় না কোথাও আছে, যে তারা অবশ্যই হেল্প করবে তারা তাদের জায়গা থেকে। তো ওই জায়গাটায় তাদের কাছে যেতে হবে যে আমি এটা করতে চাই বা এই প্রবলেমটা ফেস করছি, আমি এই জিনিসটা সে কিভাবে হেল্প করতে পারে। সেকেন্ড হচ্ছে যে কমফোর্ট জোন থেকে বের হতে হবে অলওয়েজ, এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। লাইক আমার আজকে ক্লাসে আসতে ইচ্ছা করছে না, না আমার ক্লাসে যেতে হবে। আমার একটা ওয়ার্কশপ হচ্ছে, আমার ফ্রেন্ডরা যাচ্ছে না বাট আমি যাব, বাট কারণ হচ্ছে সেখান থেকে আমি অনেক কিছু আমার লার্নিং হবে, এক্সপিরিয়েন্স হবে, নেটওয়ার্কিং হবে, এরকম কমফোর্ট জোন থেকে বের হয়ে। ও আরেকটা জিনিস যেটা আমি মেনশন করতে চেয়েছিলাম, যে আমি যদি ইউনিভার্সিটিতে কোনো কিছু ইন্ট্রোডিউস করতে চাই, ভাইয়াকে যে কোশ্চেন করা হয়েছিল, যে আমার খুবই ইচ্ছা যে আমি এটা দিয়ে টিচারদের সাথে কথা বলেছি যে প্যাশন উইক থাকবে, যে ওই উইকে হচ্ছে ওই নির্দিষ্ট দিনে সবাই সবার অ্যাক্টিভিটিসগুলো শোকেস করবে। লাইক যে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে অডিটোরিয়ামে হয়তো আমাদের একটা মিউজিক ইভেন্ট হবে, সেই দিন সে তার মতো পার্টিসিপেট করলো। যে হচ্ছে বেকিং সেক্টরে আছে বা কুকিং নিয়ে, সে তার ওই প্রোডাক্টটা একদিন নিয়ে আসলো শোকেস করার জন্য। ক্লদিংয়ে যারা আছে তারা হচ্ছে এরকম, বা যার বিজনেস আইডিয়া আছে সেগুলো হচ্ছে সাবমিট করলো। তো ওইটা হচ্ছে পরে ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা হচ্ছে অ্যানালাইজ করলো যে যদি পসিবল হয় ইউনিভার্সিটি থেকেই একটা অ্যাটেম্প্ট নেওয়া হবে যে ওই জিনিসগুলো আমরা এক্সিকিউট করলাম বা কিছু, এতে করে মানে স্টুডেন্টদের জন্য এরা তাদের প্যাশনটাও ধরে রাখতে পারবে, প্লাস হচ্ছে সামনে কি করতে হবে তারা জানবে যে না আমি আরও বেটার করি, আমি তো মানে গুড কমেন্টস পাচ্ছি এখান থেকে। Exactly. So- Now, thank you for sharing this idea. মানে এটা হয় কি, no one's left out. সবাই Exactly. সবার যেদিকে এক্স্যাক্টলি, মানে এটা মানে পার্টিকুলার কোনো ইভেন্ট না করে আমরা এটা কন্টিনিউয়াসলি যে আমরা মান্থে অথবা উইকে ওই দিনটা হচ্ছে সবাই অডিটোরিয়ামে নিজের জিনিসগুলো নিজের প্যাশনটা মানে শো করলাম। No, that's actually a great idea, and like Kea said, আমি আরেকটু হাইলাইট করতে চাচ্ছিলাম যে স্টুডেন্ট লাইফে একটা মেন্টর থাকা ইউনিভার্সিটিতে or someone you go for counseling or talk to is very important. আরেকটা আমি সবার উদ্দেশ্যে বলতে চাচ্ছিলাম যে do speak up, because if you don't speak
speak up, we will not be able to help you. Share your problems and we are definitely there for you. So thank you for sharing, Kia. Same question দিয়ে আমি আজকে প্রোগ্রামটা শেষ করতে চাইছিলাম আসিফ আপনার কাছে. Any last message for our audience? I mean, my only message would be that university life in itself, I mean, it's a free trial of what life is about to be. So explore as much as you can, you know, as Apu said, like, do not give up any opportunities. Exactly. That will lead you somewhere, you know. So, you know, screw up, sure. I mean, if you do not fail, you will not succeed, right? So screwing up is a part of the journey. So explore as much as you can, you know. That's the message I would give everyone. না true মানে you don't know কোনটা explore করতে গিয়ে কোন opportunity pops up. Like there's something behind every door. So না definitely thank you আপনাদের দুজনকে আজকে আসার জন্য আর আমি আমার দর্শকদেরকে বলতে চাচ্ছিলাম আসসালামু আলাইকুম and শুভরাত্রি. I would like to conclude today's event and inshallah next week আপনাদের সবার সাথে দেখা হবে. Thank you. Canadian University of Bangladesh, inspiring applied knowledge.